Today is January 1st, 2020, and I wish you all a very happy new year. Last night, like everybody else in Kuala Lumpur, I was out and I was seeing all the celebrations in the city. But before I went out, I spent hours in deciding where to go. My first preference was to go in one of the rooftop restaurants, but the prices were already skyrocketing. So after a lot of consideration, I decided to go where Prime Minister was going. I left my apartment, I took a train, and I stopped at Masjid Jame. And in a few minutes, I was at the Merdeka Square. The place was full of people, and thus was full of life too. I made my way through the people, and finally, I found a very good spot to set up my camera. No one could foresee the way you would disarm me, just like a firecracker. I recorded the whole speech of the Prime Minister, but with due respect, let's forward to the ending. No one's fault this Dengan lapan Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini meresmikan sambutan ambang. And then began the countdown. Pero sé que el día vendrá, que la luz me brillará. Quiero solo esa mirada que me asegure que no pasa nada, que todo ha estado bien, que fue un sueño y desperté, pero en mi interior siempre gritaban todas penas que querían ser curadas. Yo quiero amarme también, algún día lo lograré, lo lograré, lo lograré. Saldré de esta, lo lograré, lo lograré. Saldré de esta. Ya no tengo miedo, lo que tengo es ganas. Lo bonito del futuro, no ver barreras ni esos muros. Aunque pierdas, sé que siempre algo ganas. No lo veía por inseguro, todo en mi vida era oscuro. Ahora tengo esa mirada que me asegura que no pasa nada, que todo ha estado bien, que fue un sueño y desperté. Ya en mi interior no existe nada, todas esas penas ya fueron curadas. Yo aprendí a amarme también, orgulloso lo logré. Lo lograré, lo lograré. Saldré de esta, lo lograré, lo lograré. Saldré de esta. Dame un tiempo, hay que saber cómo amarse, cómo aprender. Only love, yeah, only love. Right, dame un tiempo, hay que saber cómo amarse, cómo aprender. Only love, yeah, only love. Esas fuerzas tengo el empeño, mejorarme. This was my second New Year Eve in Kuala Lumpur, and I totally loved the experience. I hope you have enjoyed the video. For more such videos, you know what to do. Hoy me he sentido mal todos estos meses, pero sé que el día vendrá